ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਈਫ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਗ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖਸ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾਈਕੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਐਪਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ ਆ ਗੌਸਪ ਗਰਲਸ HBO Max ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੇਬਿਊ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ نو ਹੂ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਾਈ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਟਾਈਮ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਐਂਡ ਯੂ نو ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਂਝਾ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ Thank you so much. Thank you so much. I feel really good. I feel blessed. Waguru gave me a lot of good to even be here, and just like it's a blessing to receive everything. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ نو ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ نو ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਚੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚੁਣੀ ਆ ਪਰ ਯੂ نو ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਿਗਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਈਕੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ ਐਪਲ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਥੀਸ ਲਾਈਕ are you your own rep or is there someone that's lobbying on your behalf how are you getting into these platforms like meri keski meri pagdi I had a lot of love for my religion I had a lot of love towards my sangat both pyar si sangat de like every time I went to gurdwara so like I always just sat with like just like the guru with the sangat and just the community around me it was just like was always just a blessing yeah ਆ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ when no one knew who Harsahej was when people came up to you and they said what is that on your head who are you what faith do you belong to what religion do you practice what was your answer then is it still the same now how have you changed your perspective of how you educate those that don't know who Sikhs are where I had the opportunity to talk to these amazing people who taught me what this beard, what the kesh that I'm having, what this turban means. And when I do like talk to someone about it, first thing I tell them always that this star I'm wearing, it's a crown on my head. It's gifted from the Guru. It's gifted from Waheguru himself. And this kesh, it's never gonna be away from me. This kesh will always stay. I will never alter it. And yeah. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ because you're people of color or do you think it's a marketing strategy for them they think that ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ they're doing big things in the world ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ representation ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ awards ਮਿਲੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਈਨ ਤੋਂ ਇੱਕ award ਮਿਲੀ just recently in the Grammys we saw Gurjas Kaur Khalsa get an award which was huge being of Sikh faith ਉਹਨਾਂ ਦੇ album ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ and then the Grammys also recognize ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ they recognize ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਫਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ trying to cash off of us or do you think it's really the fact that they are trying to bring people of color forth with and trying to educate the community that ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ that are doing great things in the community ਸੰਜਾ TV ਵੇਖਦੇ ਵੀਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ ਆਲ ਦ ਵੇ ਫਰਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਈਫ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ because he's doing big things in the world. He's representing Sikhs all across the world. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾਈਕੀ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਐਪਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ ਆ ਗੌਸਪ ਗਰਲਸ HBO ਮੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੇਬਿਊ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ ਆਲ ਦ ਵੇ ਫਰਮ ਨਿਊਯਾਰਕ we'd like to welcome Harsahej Singh Anand. So ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ Harsahej, thank you so much for joining us and ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Thank you so much for having me. So first of all, dear Sariya, congratulations. You know, you're going viral all over the place. You know, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ you know who's this guy? ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਪਾਗਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ posters ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ Times Square ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ and you know so ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਂਝਾ TV ਦੇ ਵਿੱਚ you know ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ so ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ congratulations. How are you feeling? Thank you so much. Thank you so much. I feel really good. I feel blessed. Waguru gave me a lot of kirpa to even be here, and just like it's a blessing to receive everything. Great. So ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਇਹ you know ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੋਹੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਤੇ ਐਡਸ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਰਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੌਣ Haji. So, मेरा नाम हरसहज सिंह आनंद है. मैं न्यू जर्सी में पैदा होया सी. I'm 20 years old. My work is based off New York which मैं work कर रहा सी. But yeah, I'm really into fashion. I started getting into fashion like a few years back. It was more so because of my identity, the way I looked, the way you know I was like raised, and I come from a very creative family as well, especially just like through my mom's influence. But yeah, it's like just my identity always pushed me just to go pursue these creative careers. Yeah. Harsahej, was it something positive that inspired you to do this, or was it something negative that inspired you to take this path? You know, what was it? What was that push? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ you know ਕਿਹਾ ਕਿ you know ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਚੁਣ I think the thing that pushed me was definitely just growing up and just being just like made insecurity like the way I looked a lot when I was growing up, especially just being young and just being different from like the normal crowd. I did come from like the town I was raised in. I was like probably only like the first Sikh to be in that town. Oh wow. So it was definitely like just how my identity was, the way I looked. And I definitely wanted to represent my community because just seeing all the hate that a lot of Sikhs got just, you know, when they first came into America, you know, the 2001 crisis when like there was a lot of hatred against Sikhs because everyone was just correlating us with terrorism and just things like that. So after 9/11, it kind of went downward, right? Anji, yeah, it just went completely downward, and no one would ever thought that Sikhs would get this much representation now, like as we're getting nowadays. So yeah. So what was your original first break? ਤੁਸੀਂ modeling ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ actor ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚੁਣੀ ਆ ਪਰ you know ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ gigs ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਈਕੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ ਐਪਲ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ how are you getting these like are you your own you know rep or is there someone that's you know lobbying on your behalf? How are you getting into these platforms? So honestly I think like the biggest thing that helped me a lot was just like building the right connections, knowing like the right people who to get in contact with.
I'm not really represented with like anyone. So Okay. like I like to just be an independent person and just build my own path and So build my no own. agent, no nothing, self-made. Hanji, पूरा जी. सब see. Yeah, no, like it was like 2 years ago. मैं Temple University attend किया करना सी. So I study media studies, production and television, and a little bit of fashion. So like I think it started from like university, and then I just started like building myself and seeing like my interests, and yeah. Great. So what do you think made you stand apart from the rest? I mean, you know, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ but for you to kind of rise above that ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀਅਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ you know dressing the style modeling the style is it because you know you're young and hip or you know was there something you think that made you stand out from the crowd more than others? I think very pagdi si. Like Yeah. I have a lot of love towards like my turban, my keski. I always love to match. So Right. I'm wearing brown pants Yes, actually. I can see. Match Aaj bhi matching hori puri. I wanted to wear it with my brown keski. Yeah. I generally think it was literally just because of like meri keski, meri pagdi. I had a lot of love for my religion. I had a lot of love towards my sangat. Both pyar si sangat they like every time I went to Gurdwara, so like I always just sat with like, you know, just like the guru with the sangat and just the community around me. It was just like, was always just a blessing. Yeah. Yeah. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ you know ਚੱਲ ਆ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ when and no one knew who you know Harsahej was when people came up to you and they said you know what is that on your head you know who are you what faith do you belong to what religion do you practice what was your answer then? Is it still the same now? How have you changed your perspective of how you educate those that don't know who Sikhs are? Honestly, those are one of my favorite questions when someone comes up to me and asks because I love explaining it to them. My answer has definitely changed because I throughout the years I've been just like learning more about Sukhi and more what this dastard that I'm wearing on my head means to me. Before when I was younger, I wasn't really educated like that enough, and then I just started like going to like obviously I started going to like Gurdwara a little more. I started going to these Gursikh camps where I had the opportunity to talk to these amazing people who taught me what this beard, what the kesh that I'm having, what this turban means, and when I do like talk to someone about it, first thing I tell them always that the star I'm wearing, it's a crown on my head. It's gifted from the Guru. It's gifted from Waheguru himself. And this kesh, it's never gonna be away from me. This kesh will always stay. I will never alter it. And yeah. That's beautiful. It's beautiful. And the fact that you preach it so well, you're able to educate the community about who you are. Tell me a little bit more about these campaigns that you're involved with. Why do you think all of a sudden, you know, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, you know, people of color ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ campaigns ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਆ, you know, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਈਕੀ ਵੇਖੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਖੀਦੇ ਆ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ, you know, because you're people of color, or do you think it's a marketing strategy for them? They think that, oh, you know, hun Sikh bahut, you know, baddi ginti de vich they're doing big things in the world. Jadon hun asi representation dekhiye ke kinne awards mile, Malkeet Singh varge nu queen to ek award mili. You know, just recently in the Grammys, we saw Gurjas Kaur Khalsa get an award, which was, you know, huge, being, you know, of Sikh faith. ਉਹਨਾਂ ਦੇ album ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, and then the Grammys also you know recognize ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, they recognize ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਫਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ they're trying to cash off of us, or do you think it's really, you know, the fact that they are trying to bring people of color forth with and, you know, trying to educate the community that, you know, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ that are doing great things in the community? I think a lot of companies are realizing that years ago, because like I would say years ago in like the 2000s and like even like a little past 2010,
they didn't have enough people of color in their campaigns. Right. And now, like nowadays, like this decade, a lot of people of color are killing the industry. They're doing amazing job, like representing, and a lot of Sardars, a lot of Kaur, Singhs, and a lot of like other minorities are going out of their way to show that these like brands that it is possible to have us represent them. And to be honest, I don't think they're doing it. They're not doing it in the sense to bring more cash into their company. They're doing it because they realize that we have a lot of potential that they weren't able to see years ago. Right. And that we have a lot to bring onto the table because we have a story to tell. Like me being a Sikh, I have so many stories growing up and what like the Kesh and Keski means to me. So I think they are finally having their eyes open and are able to see that we have more potential now. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, you were talking about, you know, them being obviously the minority, right? And, you know, when the minority says you can't, but, you know, their son did now, you know, how have times changed? Like, you know, did you also face that bullying? You know, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ you were sort of the only Sikh child in your school. You know, what was it then versus now? And ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਬੁਲਿੰਗ ਜਾਂ ਹੇਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ? You know, can you compare, you know, your parents' situation to yours while you were growing up to now? I think America which both racism see like 2000 which 2001, 2002, 2005 or post 9/11 both racism see like my parents like definitely like mere papa like he faced a lot of racism, especially in the city, and a lot of like not just my family, like a lot of our community members they did face a lot of racism. It's because, you know, the first person they showed on the screen was a picture of Osama bin Laden, and like a lot of people would correlate the turban and beard with just terrorism, which was just not healthy at all, because, you know, a lot of Sikhs and also Muslims faced a lot of backlash, which none of us deserve. A lot of minorities did not deserve, because we had nothing to do with the attacks. And over time, over the years, times have changed. Times have definitely changed, because people are finally seeing, you know, like they're seeing Sikhs on like these billboards, they're seeing Sikhs in shows, they're seeing like minorities on all like these different things. So times are definitely changing, and a lot of people are seeing that we're not those like bad people. We're in this country to make a positive impact. And like Hanji, like middle school which bully hoye si, like well, I have an older brother as well. A lot of Sikh children go through it, but like it builds character. It really does build character. It makes you stronger. It makes you even like realize your identity is like you're worth it. It makes you realize you're worth it. It sometimes brings you closer to Waheguru. But it like I would say like, yeah, middle school time it was tough. But you know, then like high school college I started embracing my identity. I started embracing like meri Sikhi and all that, and I started telling people like the meaning of my religion. So yeah. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸੋ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਿਚ ਐਵਨਿਊ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਲੋਟ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ 1 you're an ambassador, 2 you're an actor, you're a creative director, you're also a student, you know, you want to pursue your studies. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਐਂਬੈਸਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਆ? Where are you sort of headed towards? What's your vision right now? It does get tough sometimes, just like balancing out a little bit. But school is very useful, and it's resourceful a lot, because like the education I receive here definitely helps me in like the industry as well. But definitely I want to take the path of being like a very creative person. Hopefully one day through Waheguru I'll have like a own TV show. And like pursue these lifelong goals. It takes time, and definitely school is very like resourceful, and like the education I receive, it is very helpful, because there's a lot of things I learned that I didn't know before college, and now since I'm here, there's a lot of things that like, you know, that I'm like gaining like a lot of
like insight in the industry. So. Oh, that's great. So when you first started, you know, say one of your projects, like with New Balance, you were obviously the first Sikh model that they had. How was that feeling? You know, you must have been overwhelmed. I'm assuming your parents were probably over the moon. Was it nerve-wracking going in there with your this, that? How did you feel? Hanji, so like the first shoot I had, it was very nerve-wracking. Definitely, it was very nerve-wracking because like I looked very different, and even with the TV show, I looked very different. Um, it was nerve-wracking, but you have to go there with a smile, be confident, and like let those directors and producers know that you're able to accomplish what their like vision is, and you gotta prove them. You gotta prove everyone wrong in a way, and it was definitely a little nerve-wracking. And once the shoots came out, like I got a lot of messages, like a lot of different like messages from all over the country, people saying like because of you, like I'm keeping my cash, and I just felt so like I felt very blessed that I was able to help someone who was thousands and thousands of miles away from me, and yeah. What a blessing, what a blessing. And you know that Waheguru chose you to, you know, to be that person. Tell me about, you know, the first time you saw yourself on a billboard in New York Times Square, ਜਿੱਥੇ 3,30,000 ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ you know, on the billboards, life-size posters of you. ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ, you know, ਹਰਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ, you know, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ represent ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? Hanji, I think that moment is very engraved into my head because one of my friends sent me a picture of me in the Nike store, and I was in Philadelphia at this moment, and I took the first train to New York City, and I called my brother, and I'm like, you need to see this right now. And the next day we brought out all my family, my friends, and we were all there looking at just the poster, and honestly, Meta speechless. I was looking at it for like 30 minutes, not saying anything. Wow, you were in awe, just हैरान हो गए देख के. And my mom was in tears, and obviously, same with my brother. It was such a beautiful moment. It was a very beautiful moment, and I remember like I would always revisit that same spot because like it was just so full of happiness and memories, and yeah. Yeah, well, we hope that you're going to be there a lot, and you know, and that you know, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ you know squares ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਆ ਕਿ either you or you know ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ you know ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ you know ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਰਸਹਿਜ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ you know ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ you know ambassador ਬਣ ਗਏ ਐਪਲ you know ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਸੀ ਨਾਈਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ HBO Max ਦੇ ਵਿੱਚ Gossip Girls ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਹੁਣ you know ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ you know ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ you know you skip Hollywood and Bollywood you went straight into Hollywood. Tell me more about that experience. Yeah, no, it was a very different experience because this was now I kind of stepped away from like modeling and I started pursuing a little bit of acting. Yeah. It was very different because the whole process of production was very different, and the director was very nice as well. A lot of directors in Hollywood, they're always very nice and welcoming, and it was a very different vibe because a lot of modeling shoots, they only take like sometimes like 14 hours. They take the pictures, they take the videos, and it'll be done within like a few days. But the TV show took around 8 months, so it was I was in and out a lot, and sometimes I had to stay there till like 3 a.m., 4 a.m. because they had to get that perfect shot, and they didn't want to mess it up and anything. It was a very different vibe, but I felt really close to all the cast members. I built a very good connection with everyone as well. So. Great. So you did a lot of networking there, and you know, is there any chance that there'll be some future projects coming up in that as well? Hanji, yeah. So there's some projects I'm working on. Hopefully I'll be able to release them very soon, these upcoming few months. Yeah. So ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ everyone knows who you are, you know, what does it feel like to be famous? What does it feel like to be that, you know, that turban guy on all the posters, Nike ਵਾਲੇ, to be in a TV show?
what does it feel like? You know, how do you feel? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? Hanji, it definitely gives me my body which like chills on the like I feel a lot of chills in my body. Yeah. So I do go to Gurdwara a lot sometimes, Yeah. and I just try to like when no one's there, especially I just like to just be me and just like the Guru himself, and I sometimes just want to meditate because like sometimes it does get a lot, and but it's a great feeling, honestly. It's seeing yourself like in these like life-size like billboards, and yeah, it's a very blessed moment. You feel very energetic. You feel very enthusiastic when you see these things, and especially like, the messages that you receive and messages from all over the world that these people are telling you, thank you so much for doing this. Thank you so much for representing our community. Yeah. It makes you feel very, very good in the heart. Great. Harsahej, you know, there's a lot of people who are going to be following you and going to be looking up to you, but was there anyone that you were ever looking up to when you kind of, you know, took this, you know, path? Was there any influencer, or was there someone you're kind of like, okay, you know, wow, this person's really out there doing things, and, you know, I hope that, you know, one day I can, you know, be close or accomplish what they have? Anji, yeah. So I've looked up to a lot of the Sikhs. I think the main one I always just like looked up to, he's very known, is Waris Alwalia. He's a very known Sikh model and actor. Yes. He's been in a few movies and shows, and I think just growing up and just seeing people like him breaking these barriers and going into the industry without fear of how they look, without the fear of their identity, was very, very inspiring. It sent out a very positive message to me, and I think just seeing even like different minorities, seeing a lot of brown people in TV was just very like, it pushed me forward. So. Great. And you know, what barriers do you want to break? You know, where do you see yourself? Harsahej Singh ਕਿੱਥੇ ਹੋਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, you know, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ. Like I want to work in NBC, and hopefully one day I want to have my own show and just continuously work with bigger and bigger brands, and just continuously just representing my community in different ways. And yeah. Great. And what's your advice to other young Sikhs or youth, you know, to push their way through, you know, cultural barriers to represent our Sikh community? And ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, you know, ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ already influence ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ you know, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ represent ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, two things I'll say. One thing that stopped me years ago was fear of my identity. I was scared to pursue so many like different paths because I thought like my identity would stop me. But once you get rid of this fear, this insecurity, you will break so many barriers. And don't be afraid of what you're passionate about and what you love to do, because that's where you'll find the most success. And always remember to pray to Waheguru, go to Gurdwara or your place of worship. And all the time, remember family and always be humble in whatever you do. Great. Harsahej, you're so young and you have your whole future ahead of you. You know, thank you for, you know, breaking stereotypes, you know, breaking the rules of creativity, and, you know, representing our Sikh community. Sanu bada maan hai, tusi America vich baithe hain, assi Canada de vich baithe hain, par sari duniya ne interview dekhni hai. Te, you know, hopefully this is going to be one of many interviews, and, you know, Harsahej Singh is going to be, you know, a household name, muu te, you know, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿ, you know, ਇਹ ਇੱਕ role model ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ. So keep doing amazing things, you know, keep that passion and drive in you, and we look forward to having you back on our show with some of your new projects. You know, keep breaking those milestones, and you know, keep doing great things. If someone wants to get in contact with you or follow you, you know, what are your social media handles that you know they can find out where you're at and what you're doing? My Instagram handle is Harsahej, Harsahej Singh, Singhh, and my TikTok is just Harsahej, my just first name. You can just search it up and it'll come up. Great. Thank you so much for your time and joining us. I know it's quite late out there, and we look forward to having you back on our show really soon. And congratulations once again, and keep killing it. Anji, thank you so much. Thank you so much. That's your goal.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਰਸਾਹਿਜ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਈਕੀ, ਐਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।